and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Yingeta kolera 20 loron parik lepeng bu buletato jai dingin nasalan musala kode ingman ko akotokela ama kata longelo butni tete im lo kolera logon awaya be kata songenana logon rorok doko banginot tete im lo kolera logon awaya lo alo but keti uyokana ngutuling logon konagon ko kinga geleng kode kinga jinjore morja ngoto wate nagon napiga ko kerijeki bubule wojo ngilo tete im lo kolera logon awaya nyenagon tete im lo kolera logon awaya lo tigbe titiki ngoto logon kode nagon Akile kode amoka kolera keti majig lupudie logon ako durekin ko kinga geleng titiki nyilo tete im tuduluki keti kata ko tupe simorek tupe to geleng ko tupe to morek tikido anyen togo yuringit inot ite ya na kolera tupe to morek tiki ikide na jumalan morek ko iya pala bokier imu kagna tupe to geleng nyina tupe to geleng ro rogdo to joko ya pala bokier keti tupe to morek na ro rogdo ko kingajin musala tete im lo kolera lo waya lo ro rogdo ko kuliati bulue city kolera keti toto ko digiwere na kolera ko kuliengoto ilanget bendo ko jarani wojo na tete imi dingin nagon ko tete im lo kolera lo waya konani kona kono dijur yeye jiadi maju imu kagnagon do aje wojo tete im anabot nagon anyendo to kita jokelan nabot keti tipiri tino be anake tokele toke piong kunong na memete anake dingitan ling dongoni ipiri dongoet bendo ko dongo kango iterere lalane lala keni sikulo ko piong nakie ko sobun ke gapari kingerot nagondo ako nyesukinyo ko imu kagna pondia inor kango ipiri dongoet keti kodo ko delelengo to logondo deden kata ko esi ti kolera meddi kato kelanit dedekije kodo ko delelengo to konu di bangko de ilanget kata ko esi ko bulu esi ti kolera jongelonge dedekije ge kadina wini nagon nyona teki kato kelanit ko de duma lo langet anyen nyilongo to woju ngaret tokele kodo yenga dendia longi ojore peje wazara na kelan kolonga longi ni mirale kang lokana bokier dangini ngwan lolonge jakita ko wazara na kelan kongaret na WHO UNICEF ko julin The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Monday, the 18th of August, 2025, coming to 14 minutes now after the hour of 7. We will continue to pick few calls on the topic of the importance of preserving our languages, and we ask, what do you think is hindering the transmission of indigenous languages to the younger generations, and how can modern tools like social media, apps, or digital storytelling be used to preserve these languages for the future? iRadio. Hello, iRadio. Hello, iRadio.
نعم. إيمانويل جوزيف أكيلي. جوزيف أكيلي معلش يعني والله أنا قال لي سبب طوال في الأسماء. أنت لازم تعرف إنه منية أنا هو المسؤول من برنامج ده. أولا الزول اللي بيجي بيكون قاعد في محلي لأيام بسيط وبعدك برجع تاني، أنا برجع تاني في المحل. أنا قاعد سنوات قريب ل10 سنة بقدم البرنامج ده. شكرا أكيلي. ما في كلام. المهم بنحييك وبنحيي كل المستمعين معك جدا واو. حقيقة كلام التعليم اللغة القبائل أصلا هم أكبر من الركيلة، لكن ما في حاجة بيقولوا بيجبروك فوق برجالة. ما كده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق أنت في نفس القبيلة ده أنت إذا عندك طموحات عندك رغبة في التعليم بتاع القبيلة الأخرى ممكن تتعلموا عادي ما فوق مشكلة، لكن ما في حاجة بيقولوا إجباري. نعم أنا الماضي برضه الحمد لله أنا عندي قريب 6 أو 7 لغات أنا برضه، لكن ما تقدر أجبرني فيه، لكن على حسب الرغبة بتاعتي أنا وعلى حسب اللغة بتاعت القبيلة أنا بنقرب نفسي معهم، أنا بنتألم. لكن دائما أبدا الزول لما يكون قجون زول لما يخجل مثلا ما بتتعلم أي لغة، لما بتخجل ما بتتعلم، لكن لما ما بتخجل ما بيتعلم واحد اثنين. دائما أبدا في ناس اصلا ناس ما مستويين كلهم، ناس مستويين كلهم في الجلسه ولا في الهنايه من الأكيلة. بس مرات انت تقعد 4 5 6 نفر في وقت بيجيك ناس طوالي بيجي بتدخل مقفى في اللغه بقول ده يرسم مقفى وانت قاعد ما انت قاعد تجيب الناس المجتمع ما ممكن عشان انت ترد له. لما تتكلم بالعربي اقول بتاكد بقول اسمع زول قاعد يتكلمك باللغه وليه بقى ترد لي بالعربي؟ نقول له نعم انا برد لك بالعربي، لانه كلمه انت جايبها ماسه الناس ذاته بيكون انتم في شكوكات بينه وبينك. بقول نحن قاعدين نتكلموا فيهم، لكن ما تتكلم بنفس اللغه العامه انهم قاعدين بنتكلموها هنا اتكلموا، لكن ما تيجي تخش لي طوال تقول يا اخي لابد تجبرني نتكلم بنفس اللغه. لا انت قاعد تتكلم فيه ده ماسه انا ما بتكلم، انا ما برد لك، ما بتعمل لي اي حاجه انا، لانه ما بتقول يا اخي يا فلان يا اخي انا كيف جبنا الكلمات تونس الجماعه الكلمه ده اقول لك بصير نعم تصير بين نادينا انا برا يا اخونا يزنكم انا ممكن نستاذن من الجماعه دي، لكن ما اقوم طوال نقول اخونا يزنكم كده تقول لك بيرني برا هنا ممكن امشي اقول لك ايه اللغه بدأ تقولوا لي، لكن في قدام الناس ده انا شايفه كثير. ايمانويل الكلام ده بيتكرر كثير، الناس ما بيفهموا ايمانويل بتلقى الناس مثقفين كده، لكن ما في زول بقدر بيتحمل بقول لك الكلام ده. شفت كيف الكلام ده؟ لكن ما صح كلام ما من المفترض ما تقول الكلام ده يا اخي ما صح. انت زول كبير يا اخي زول مثقف يا اخي زول مربي. نعم نحن كلنا عندنا لهجات، نحن كلنا قبائل، ربنا قال جعل لكم شعوبا وقبائل تتعارف ان الله اقرب. نعم ربنا ده اخذنا في كل قبيله، لكن ما طوال بس تخش بس جوا الناس جاي تتكلم باللغه بتاعتك ما صح. شكرا لمشاركتك. اريديو نعم رجع تاني واتصل علينا لسه نرفع بعد من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة الجاية وحنتكلم موضوع بتاع اتفاقية السلام المنشط. اي راديو. الو مرحبا. نعم معك فرانكو. فرانكو اتفضل. نعم تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات. طبعا في مثل بيقولوا قال من يتخلى عن عادة بتاعته قل سعادته. مع العادات والتقاليد هو اساسا هي حاجة المفروض الناس ما يتخلى عنها، وحتى اللغات بالذات. والتصريف الاعلامي وتصريف عبر الذكاء الاصطناعي ده يعني هي بيخلي الناس يكون في يدخل النسيج الاجتماعي بالنسبه للمجتمعات. فاذا كان نحن اذا ركزنا اساس انه وضغطنا النظام بتاع التعليم انه اللهجات اللغات دي تخش في التعليم، بمعنى انه خلقنا الشيء وخلقنا الترابط بين المجتمعات في جنوب السودان. ده بيكون في يبغى النسيج الاجتماعي بالنسبه للمجتمع. اذا كان مثلا نحن وضعنا الاسس بتاعت اللغات ده خاصه الاطفال يعني في المدارس وفي الكنائس، يعني برضه بيساهم مساهمه فعاله، لانه اللهجات يعني هي اساسا يعني واحد يتخلى عنه مهما كان. يعني انت لما مشيت محل ما تكون زول ما محبوب لانه ما بتعرف اللغه بتاعته، وخاصه بالذات الاجيال هسه القايم ده ما بيعرف العادات بتاعتهم والتقاليد بتاعتهم، ما بيعرفوا كانوا ذاته.
وكان وطنه ياخذ اسمه يقولوا روتان ما بيعرف لكن بيعرف قبيل شنو هو من فلان فلان لكن ما بعرف يتكلم اللهجه بتاعته فنتمنى انه الدوله يحاول يعمل ركائز اساسيه بالنسبه للتعليم اللغات المحليه ده يدخلوها في المدارس عشان يقدر كل قبيله يعني يطور اللهجه بتاعته. شكرا جزيلا. Right, شكرا لك فرانكو السبيت راديو. الو مرحبا السلام عليكم صباح الخير. عليكم السلام صباح النور. معك ايمانويل بنادول. ايمانويل بنادول تفضل. شكر كثير لربنا بحماية في أنا بتكلم كلام في اللغة. أساسا السودان zaman ده كان Minister of Education درامو introduction to languages could be taught in the school. Either could be entered with the curriculum of education. So many zaman that ada hal ada marks ni tiga ni nato. So ni na bigul kira. Ale lugha mabatal. Mathalan kanana samin di Central Equatoria. Mana de lugha bari ade mana ni na bisari fo. Wana balu mubira ladi jul bahar tera. Tabare. De musara kama matal wo hui. Lakin al-gala hasa de fi Sudan تجلسوا اللغات من الفيديو كده يستعملوا في داخل المكتب. مكتب الدولة، مكتب المناجمة، مكتب في كمباني. ناس بيستعملوا روتانات في جامعة. وفي ناس ثانيين ما بعرف روتان ده. وده بيروت عليه ده كفاية في حكم بيسو. عليه ده هم يتكلموا ده. لا تقول ما بعرف روتان ده في جاز فكرة. يوم كان بيتكلم بروتان. ليه؟ إدارو. So nina bigul kida nasil wode ekram lebat maktab gina de maktab ma fita jabila maktab ma fita rotan maktab ita kan rotan al baratu ma aiyo kan da arabi kan da ingilizi asaniya jadi apa fogo lakin ganita bisub hasa de lar fi dakhil giyada juwa tudal rotan wahid ya bugul rotan wele le arab wele le bes rotan ya bikalam iya jadi kalam berutan itu. Wode de mahal dawla kan tukurufina ikul urutan wah. Kan de Arab. Kan de English bi kalumu bi English. De dakhil giyada. Lakin ni na gayin mahal de urutan de ya bi kalumu fi giyada, bi kalumu fi mahal fi ujara, wen ana mutaakil ladi fi parliament na ko kalumu kalam urutan. So mata silu kada urutan kita ya mohim putu kita bilang. Dekala, wasan kaman si telefonat jatuh. Pitanin jatuh, yang didugule telepon, yang belkalat, kita bekalem kita mulu, kita bekalem berotan itu. Kain berutan itu berotan itu. Bekalem berotan. Anak malu berotan deh. Kita kan kasih tun, walai kita berotan. So bikutu ni nak kaman di salam mutasis, kena nasiru kali berotan kita dia mohim di Julu Sudan deh. Kan jol ma bar rutande ya fana kelne samle rutanal bangara arbo ita ha sade fa ayra ido dina ita bikalam berotan kita ya kila la kama na bikalam berotan kita gumi ya batma kalama ile kalamu arab au be inglisa tanjuri afam kalam kita so kelno de ekram ma ba ayata le rutan kita ni da bisilu number 1 bikalu fi makati wende ma banfa kelna kira isamilu lugha hiya jul bar wa شكرا جزيلا لمشاركتك يا راديو. Good morning. Yes, good morning. This is me, David from Wow. Yes, welcome, David. Greeting for the regular caller, the listeners and the writers of our radio. Brother, when we talk about the issue of the dialects or the languages, the local languages of the country, why they are so important, the more you know your language, the more you know the culture. And if you don't know your language, you immediately will not know the culture, because both of them are going together. And if you don't know your culture and your local language, that means you will not even know the history of the country. So the community leaders is their role. If you are a leader of a certain community, make sure your community that you are in charge must have to know the local language. They must have to know the culture by itself.
And if all of them, if they don't know this, that means there is no need for you to be a community leader. Because being a community leader, your community must have to know the local language, they must have to know the culture, they must have to know all the activities that are being done in your village, even the history by itself. You can even have right to tell the story to your people. Even one of your community are married from a different tribe. A lady who was brought from that tribe must be taught the local language of the area. Then she must have to know the culture, because she is no longer from her culture or from her local language. So these are the things that community leaders must have to know, and these are the things that the youth who are representing a certain community must have to know. And when we come to the issue of that they are being connected to education, this one, the Ministry of Information was saying that the Bari speakers, there are some local languages that have been nominated. Las Greater Bari, the local languages have been nominated in Upper Nile. Until today, they are not being taught in the schools. And this is a failure from the Ministry of General Education. Apart from that, there are other people in South Sudan that they don't even want their children to learn the local languages. They only speak in English and Arabic. And then the more you know Arabic very well or you know English very well, that means the culture of that language will be adapted to your children. And that means they will not be related to the very communities that you belong to. So the local language and the culture are going together. So they should have to respect this. If you are adapted to English and Arabic and you don't mind about your local language, make sure your children will not be South Sudanese. Thank you. All right, thank you. نقاط مهمة اللي طرق فيه برضو ديفيد ماجوغ من مدينة واو. راديو. Hello. نعم. Good morning. I'm called Jackson from Serikat. Jackson, welcome. Yeah, you see, this our traditional language is very important. And for all of us in the 64 Zabai. So it is a means of communication if you know that language from maybe from Bor or from other places. This is for communication. With the education-wise, nothing has been made. Every class has its own book before they could go out to the town. Their first education is the language. There's ABCD in all languages in this type of 64. Why can't we start from there? This is to make you to understand more. Because once you go to the community, you will understand your own community, different type of community. It is always good for communications in all of us. And now with the word we are now looking at it is the use of these local languages in certain in various in communication or in institutions, like in the offices, in other communities. You see, once you are in one place, the other one will dominate you in talking in language without even understanding. I knew very well this thing is very, very bad when somebody is talking in his own language, and then the other ones are there, they don't understand what is said. Maybe they are talking against you. They may be making plans of doing what. This is very bad. Now, what we want to see into it that all the languages that we have here, the common one is English and Arabic. Okay, now we have seen all the institutions in any institution within South Sudan. We are all in languages. We are talking our own languages in the institution. This thing happened to one of these people who have problem with somebody who do not know the other language. When they went to the Mahkama, the other one was talking in languages, and the other one was not even hearing. When the other was got feelings, and then asked the other one. It was good that that fellow also has that pen. He tried to talk also in his own language. Because all of that, they don't even understand the other one. Then the Mahkama was even dismissed because they don't understand themselves. Why should we have that kind of thing? We should learn how to communicate with us. These languages that we have the things before, this for our communication, Asalamoyo, Asalatika, Asalashinu, Salam, this is very good. Even me now, we are speaking, I know even Utarbare, I know Utandinga, I know Lutuko, I know almost all, but not all. But
This is very, very important. Let us put our language to bear for our own communication within us in the local area, not just to talk hate of somebody in the parliament, in the places, which is very bad. Anyway, thank you very much. All right, thank you. Speaks 3 languages. وكذلك جاسف ممكن يعني إمبول جنكرا تشيباك وكمان موضوع بتاع روتان بتاع باري وهي مدان أنابوت جنديك بيون وكمان هناك مون أغلو ده في 3 اللغات الدينكا باري ولوتوكو. أريديو. Hello. Yes. Hello, أستاذ أكيل صباح النور. نعم منو معنا؟ Hello Radio. Hello Radio. Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph. Yes, welcome, Joseph. Thank you. My brother, you have brought a very important topic, and this topic needs to be discussed in another time because it's very important. Yes. Many South Sudanese contribute on it. My brother, when you born as a child, you don't know any language. But number one, to know your name, it is because of your language. That's why you've been called by the name of your community. And later on, you have to know, you have to learn from the 0 level, which is you begin at home. But that one, there is a people now who begin from their children to know in Arabic and English. They don't know any language of their community. And it's too hard when you know your culture. When you don't know your language and you know your culture, it's too hard to know your culture. And that one, it is part of the colonization what happened to us. But some of our people, they don't know that. Second to it, there is a people complaining that there is officers who speak on their languages. But that one, I think it is violation of the Constitution, because when the independence of South Sudan, we got it in 2011, the people announced in the parliament that the South Sudanese languages are national languages. There's no time of Sudanese who saying that don't speak or Rutan. Meaning of Rutan, it is not good to have, because it's not recognize your language as a language, okay? But if I'm saying your language is a national language, you must know you can speak anywhere, because it is your language and it is the national language. You can speak anywhere in the country. If you don't know a language, anyone can help you to translate it. If there is a people trying now to play the tribalism, it is getting me with you. We are speaking in our language and we know our language. They raise it as a complaint, but that one is not complaint. If you get 10 people talking in their language and they understand themselves, there's no complaint even in the office. If I'm going to the president now and I know his language and I talk to him in his language in his office, there's no complaint, because it is a national language. He's knowing my language and talk to me in that language, because he's knowing languages, there's no complaint on that. If people came together like a conference, we can speak a language of English, because Constitution says the past language for South Sudan it is English. So let people differentiate the weather. So the weather of tribalism now, that's why I give the Ministry of General Education not to implement it. The what was proposed by Sudanese or South Sudanese, by that time 6 languages to be developed, to be taught to the people. But right now, people compare there, because some people jump up, why my language, and people, they don't talk or respect. People trying, there is a languages. Even in the world, there is a language was used by the hero leader, the younger. There is a language, but now people are not talking about it. There is a language was used to be first language here. But now, I've seen these people, they abandon it, because there is a different route being used now. But it is not a tribal language. It is a language of South Sudanese in another state.
But now people are not talking about it. So let us knowing it is not much to know the Poro language, but a general education ministry is supposed to develop the languages, because now our people, they don't love languages because you don't employ for the languages. You are being employed because of Arabic and English. But if now our languages are marketable, they are supposed to our children always learn them because they know they will be employed. Because employment. All right. Now, yeah, that's a big thing I know. Thank you, Joseph, for your view. And that brings us to the end of this topic. Yes to tribes, no to tribalism. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. راديو لأخبار الموزون التي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بكم مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 36 دقيقة عفوا بعد الساعة 7. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. نمشي ونسمع من ناشط بتاع منظمة مجتمع مدني اللي هو إدمون كان يتكلم في موضوع بتاع الاتفاقية السلام المنشط أو 2018 Revitalized Peace Agreement Implementation تنفيذ بتاعه، وكمان برضو موضوع بتاع التقارير بتاع الاشتباكات اللي كان حصل في اتجاه بتاع مقاطعة نهريي، وهو بيقدم مناشدة بتاعه لأطراف اتفاقية السلام لاحترام Cessation of Hostilities Agreement أو اتفاقية بتاع وقف العدائيات بين أطراف اتفاقية السلام المنشط اللي كانت تم في سنة 2017. I would like to take this opportunity to appeal to our political class and our security and defense class and to the leaders of the parties that are not signatory to our access that have armed groups. We are appealing to you as a political class and political leaders in the government and outside the government, and those who are discontented, they are in opposition when they have military wing, that citizens of this country are tired of the violence. We are aware, our leaders promising us that the country will never return back to war under their leadership, but we have seen some parts of the country are already experiencing deadly armed violence. We know what is going on now at the border of South Sudan and Nasir in an area called Bora Bai at the border of South Sudan and Ethiopia. Confrontation between SSPDF and IO is going on, and we have witnessed similar incidences around Tombra. We are worried that the country slowly is falling back into war, and this may undermine the spirit and the letter of the R access, and this may undermine the relative to gain peace and security and stability in the country due to the slow implementation of the R access. We are appealing to our leaders. We are aware that politically you are discontented, but please use dialogue to sort out your political differences. Don't use arms, and we are worried. Again, I repeat myself that our early warning is indicating for us that violence is imminent if the politicians who are in the government, in opposition, and in the parties that are non-signatory to other access does not entertain dialogue. And that's why we like to take this opportunity to appeal to all the parties that let us still renew our political pledge for inclusive political transition, the situation from violence to peace through the process of the Tumaini. And I, as a civil society activist, loudly is demanding our political class and our gun class and the opposition and politicians in the government that it is
is essential that we must amalgamate the Ara Access and the Tumaini to come out with a political framework that help us transition the situation of the country from violence to peace, and that make us to hold election as a viable option where we can transfer power peacefully from one group, from one individual, for a successful political transition in the country. Otherwise, the political transition right now is facing critical challenge, and there's a high chances that violence may overtake the gains that was scored under the period that we are in a political transition. I would like to convey a strong message to the attention of the leaders and specifically field commanders of the warring parties in some part of the country, which are mainly SSPDF and the forces of SPLA, Ayo and NAS. And as I'm speaking per now, the area of Lasso, Lugobero and Kogulo in Yei River County is witnessing active military confrontation between the forces of SSPDF and the forces of SPLA, Ayo and NAS. And this confrontation demonstrates clearly the deficit in trust and confidence that undermine the provisions of the Ara Access, and also put the faith of the political transition through the implementation of the Ara Access, and in particular around the security arrangement, at risk. This undermines the commitment to Ara Access as a political framework for transition in the country from violence to peace. As a civil society activist, as a signatory to Ara Access, I would like to take this opportunity to appeal to the field commanders of these warring parties that please take responsibility to ensure safety and protection of civilians. It is your priority. Never use civilians as a weapon of war where you want to express your grievances towards each other by committing atrocities against the civilian population, or ambushing the civilian population, or torturing them, or forcefully recruiting them and recruiting children. Remember, recruitment of children, it's a violation of an international law. And remember, committing atrocities like human rights violations against civilian population, it is a violation of human rights in national, regional, and international framework. As a civil society leader, I'm appealing to you that how much you are discontented politically, your military wings should abstain from waging this culture of military confrontation. We are aware that the Ara Access is under challenge, and that's why we're calling upon the leaders of the party signatory to Ara Access that embrace an urgent, inclusive political dialogue that bring people to the table of dialogue and to find a pathway of agreeing upon actions that will be used for delivering the pending task of the Ara Access. And we are aware that the dialogue can't happen when some people are still remaining in detention. Our appeal to you as our leaders of the conflicting parties: for how long do you want our civilians to pay a very expensive price as a way of you expressing your discontented political position? As we speak now, civilian population are regretting what went wrong. Why should we subject to pay this painful price where we are always displaced, we are subject for hunger, and we are subject for human rights violations, atrocities, tortures, intimidation? This must stop, and this is an expression of discontented political position. Shouldn't be through armed struggle, should be through dialogue. And that's why I'm appealing to the leadership of the country: let us quickly de-escalate the violence by embracing dialogue. And I'm asking the warring parties that please de-escalate military confrontation, give chance for dialogue to be utilized as an instrument or as a tool for resolving a discontented political position. And again, I repeat myself, remember, protection and safety of civilians should be on the top of your priorities when you're waging your military confrontation. Targeting civilians is a human rights violation. Torturing civilians is a human rights violation. Ambushing civilians is a human rights violation. Recruiting children in your military confrontation to your fighting forces is a serious crime. And we are watching. As a civil society, we will establish now a barometer on safety and protection of civilians, where we document incidents where civilians are specifically targeted. Otherwise, our appeal and our call, the first and the last, is that let us resume inclusive political dialogue for finding a national political consensus to deliver the pending task of the Ara Access.
نعم، ده كان هناك إدمون يكاني مدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتقدم المعروفة بالسيف، وهو بيتكلم في الأوضاع الحالية في البلاد، وخاصة موضوع بتاع اتفاقية السلام المناشد وتنفيذ بتاع. نمشي لفاصل ومنه حنرفع المكالمات. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. Good morning, it's I Radio. نعم، مرحبا بك. ربع ساعة لرأس الساعة، ده الوقت اللي نرفع المكالمات. آي راديو. مانويل جوزيف أكيلي. نعم. سليمان من حيتراوة. تفضل. والله أكيلي طبعا بالنسبة لنا إحنا ما مستغربين. Someone like me أنا ونس كلام ده بيقدر بإن اتفاقية سلام المناشد انهار. وانهار لأن إحنا برضو يعني إحنا شهود. ما إحنا قاعدين في جنوب السودان. مين ما تم يعني كروكات بتاع اتفاقية سلام، تغيرات بتاع وزراء واتكالات بتاع ناس، وبدأ مشاكل في الناس. تخيل مشاكل اللي بدأ في الناس بالجيش الأبيض وحكومة، بدأ هناك وقام انتقل اتجاه بتاع استوائية بجاي. هسه بقى ناس جاي تبانين، ناس كيجي تبانين، ناس يمبي تبانين. ده كله جاء نسبة لأنه في كروكات في اتفاقية سلام المناشد. ناس بتاعنا ده ما دارين سلام يا أخوي، ناس ده ما دارين سلام. هسه بلد بقى في حرب، والرئيس بيتكلم حاجه كويس في الميديا. انا ما برجع بلد ده في حرب، انا ما برجع بلد ده في حرب، وهسه احنا في حرب. الناس يقول حقيقه لانه كده ما كويس. الناس يقول حقيقه هسه احنا في حرب. كويس، احنا بنعمل شنو عشان سلام بيكون قاعد في البلد ده؟ احنا كمواطنين، احنا الضعفاء، احنا التبانين، سياسيين مرتاحين بهورات حقهم بتبابات حقهم وشنو. انا برسل رساله للسياسيين بتاعنا معارضه وحكومه، يا جماعه تليفون في صوت العقل. صوت العقل ده مهم خالص خالص. كيف نشوف نسبة يعني انترست الشعب، ما انترست انتوا كسياسيين. فللاسف الشديد يا اكيل اما قلنا اول ده الشعب بتاعنا تبانين قاعدين ينوموا في غابه، قاعدين ينوموا بتيان، قاعدين يدقون بامطار، والحكومه بيقول سكت ما سكت. هسه في قاعد في البلد، احنا بنعمل شنو؟ الا نكون تربه بتاعنا للعرب. الكلام بتاع كان ده حقيقه هسه يعني مشاكل موجود في البلد. احنا دايرين سلام، بس الرساله بتاعنا للحكومه عايزين سلام. انتوا لو ما جبتوا سلام لنا بكره بعد بكره احنا بنشيلكم بارا من كراسي ده، لانه قاعد كان في انتقالات نسيه. انا ما اعرف اقدر بكون قاعد زول جاي يقتلني. شكرا. alright، شكرا لك سليمان. راديو. هلو راديو. نعم، رجع تاني واتصل علينا، فقدناك في الخط هناك. لسه نواصل ونرفع المكالمات. راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is Joseph from Munich. My brother, we appreciate that statement from the activist Emmanuel Yakani. This Araxis is in dilemma because they claim to be alive, but when we look at it, it's in a critical condition because from day one, before I was the rest of the first vice president, they are wafful as the peace partners. They are not closed. They are open. There is fighting within Equatorial area. The problem was to be in half an aisle between between White Army and the army of the government. But here, there's no White Army here in Western, in part of Central Equatoria, Western Equatoria, and the Eastern Equatoria. There's no White Army here, which means there is another tactic by the parties themselves. But what we choose as a South Sudanese, we need peace. If we talk about peace in priority, it is a ceasefire. You must sign ceasefire with another party, then came to the agreement, and then came to the implementation modalities. When we came for the implementation was got in on the formation of the government. Government formed without army. Okay? Look at that. It is also violation.
when you form a government and you serve as a government with the structures of a government, and the army is separated, saying we are going to unify it. And that unification modalities are very complicated for themselves. They don't understand themselves. And for us as a citizen, some people jump up to try to talk about their demands. What we want, they are supposed to come in and bring that forces together, then put them to training, and then reconcile them immediately. But if you talk about the report of Msire in that side, and later on the clutch, then you talk about the agreement. Agreement is to stop fighting. That is meaning of peace. But if peace is here in Juba, and people are fighting in outside there, is it the peace? So this peace from day one is not peace. And I want to assure you on this. But we want peace. We want lasting peace. As citizens of South Sudan, we want lasting peace. Even those of all-out group, they are supposed to be included, and peace to come to South Sudan. Because people are suffering indeed in countryside. But when they came Juba here, there's no peace even seen by the people in countryside. All right. Thank you, Joseph. That's his view there. Radio. نعم رجع تغني واتصل علينا. عندنا حوالي 9 دقائق برأس الساعة، نواصل ونرفع المكالمات. راديو. الو ايمانويل جوت وكيله. نعم. انا كشوك مرة ثالثة. تفضل كشوك. ايمانويل انا بشكر ادمن جاكاني. كلماته كويس وبخاطب القضية بتاع الدولة. ايمانويل صراحة سلام بدون سلام في جنوب السودان ما في حياة كويس بيكون مع الشعب الجنوبي، ما بيكون في استقرار. دايرين استقرار، دايرين تنمية، دايرين سلام. ايمانويل زول اللي بيقول داير سلام ناس كثير بيشوفوا يعني كانوا زول خايف زول جبان. لا ما في زول خايف ولا قدر عضلات في الجنوب السودان يا جماعة. احنا طلعنا 21 سنة يبقى عضلاتنا كلها في غابة. إذا يعرف يا قبيلة ما في زول ثاني يعني ده عارف ما عضلاتنا داخل الجنوب. يعني من الجنوب كان تعبان حاربوا بيت المقاييس قبل النير بجنوب ضربهم بطائرات سودانية. ما في استقرار. لكن هسه كان جينا هنا في الجنوب ما في داعي تعمل لكبر عضلات. الآن أنا بعمل كده. كويس دايرين توحيد شعب جنوبي. يا جماعة إذا كان هذا المشكلة في على النيل يبدو إنه ده برضه بوجه جسم كله بتاع الجنوب كله. إذا الدكتور ياسر دلوقتي وزي ما شغله امبارح ده برضه هو من جنوب السودان كلها. أنت لو في منطقتك كده كويس يعني أنت عندك استقرار وعندك تنمية وبعمل تنمية تطهر الناس في برنامج. أنا بتأكد لك أنت زول ما وطني فأنت دكتاتورية. إذا أنت تحب نفسك وتولد بغلط عليه تتعبوا ما صح. جنوب السودان لكل زول كان داير استقرار، داير أمن، داير مستقبل، داير كل جنوبين في غابات تخش في المدن. دايرين أي زول يعطي رجالة تقابة خش في جوجات في نفسه يطلع يرجع لقوتيه بتاعه يمشي يزرع يمشي المدرسة ده حق بتاعه هو إنسان. لكن ما في داعي تضرب نفسك في غابات ناس في المدن الأخرى إنه خش في دول ثانيين وأنت قاعد في جوبا قال أنا في سلطة. السلطة للجميع. السلطة ده أصلا بيجي عبر الصناديق. ما السلطة بقوة. ما تعيش في سلطة بالمملكة. السلطة ده لكل زول. تجي الناس اللي ما ولدوه بيكون رئيس. تجي اللي ما ولدوه بيكون وزير. تجي الناس اللي ما ولدوه برضه بيكون محافظين في المحافظ والرئيس والرئيس الوزراء لكل زول. فأخوي إيمانويل بدون سلامة لا تنفكك وإذا الحق بتاعه أنت إن الوطن ده قاعد تعال السلطة بتاعك تعيش فوقه كويس. إذا ولد الجنوب تبقى مشكلة دايرين جنوب السودان ده يتفكك. إذا نمشي مطلب بتاعه ترفع عن بتاعك أنت يا الدولة أنت يا السلطة كانت مثالية يا أحسن كان دولة ثانية أحسن. الآن طلعنا من المعدن تدخل إصرار جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك. راديو. هلو راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. نرفع بعض من المكالمات قبل ما نختم. راديو. الو راديو. يس. تمام. منو معنا؟ معك دينو. تفضل.
والله أنا كان أشوف هالنا دي الناس بيجي بتكلم في المشكلة بتاع. نعم لينو. alright فقدنا لينو في الخط. راديو. الو مرحبا. نعم معك فرانكو زبي. تفضل طوالي. نعم انا بضيف صوتي للعبد الكامل. اساسا انه السودان محتاج السلام والسياسيين بيرفضوا السلام. بس الرساله بتاعتي بس انه لان الناس رئيس الدوله يقول انه نحن ما عايزين نرجع السودان للمربع الاول. وحصل هنا حشيشه الحرب. بس رسالتي بس انه القاعده بيحاربوا ديل بس ما يحرموا الاطفال ديل ما يجلدون في التجنيد بتاع معهم لانه الطفل ده اذا دخلت في الجيش دي انتهاك لحقوق الطفل. واذا حرمان المواطن من ذوي العمل بتاعته او من نشاط الزراعه يضربوا دي انتهاك لحقوق المواطن. بس انتوا مسار للمواطن انتوا مسار المواطن ما يجلدوا الاطفال في صفوف بتاعتهم. اصلا اوريدي نحن ما في سلام. لانه اذا كان هم السياسيين وقادة السياسيين لو عايزين السلام الحقيقي كان طبقوا على ارض الواقع. كان جاي هنا ده كان وزعهم وتم تثبتهم في القوات في المؤسسات الدوله. ما كان انتهاكات كان ما بتحصل. لكن الحكومه كان في مراوغه اساسا انه هم ما قادرين يكمل. سوري فقدناك في الخط هناك. فرانكو راديو. إيمانويل صباح الخير. صباح النور. ده أسهل من واو. عنتر. إيمانويل جنوب السودان ده عملنا نجيناه من 2011 وفي عيال ولدهم فوق ذاته وفي ناس ماتوا وفي ناس هسه يا جنبتاب. ده ما حاجة طلع لنا جديد. أنا بنعرف الماسي كيف والجاي كيف وبدأ ساكم ودير انتهى ساكم. جبال في كلام بتاع جبال ده أكبر مشكلة تاكلي. أنا أصبت مشكلة أصلا ما شنو. إيمانويل دولة ده عشان قالوا بالسالة إلا يكون فيه قوانين ويبلشوا فيه كارثة وما في زول يوم بكاتي بيجي بلقى كرسي بتاع زول بيقول اسمع أنت عارف حاجة والمباري زول لا عمله أنت عارف ناس جبال ده كلام ده كان ما كلنا في جنوب السودان. إيمانويل بلد ده ما في سالة. أنا ما بقول قال يا أخي ناس باردين أمي أو كان جفوا ويني ما يدلوا مربو ناس كواجو كان جفوا ويني ما يدلوا مربو كان مشينا كواجو ناس كواجو ما يدلوا مربو كان مشينا أويل ده بلد ده بيسالة كيف بلد ده بيسالة كيف ده بكون ده لقبة بس ماشين زي ده فحاجة ده حاجة لنا كان نشوف الزول كبير بتاعنا وباقيال بتاعنا في جنبه ناس الرياض ناس زي اللي يقول بفاتح هم نمشي يعملوا صلوات بتاعهم كاس هم ناس كبار صلوات بتاعهم بينهم هم كبار ده يصلوا أبونا ذاته ولا مطران يصير ناس يمشي يصلي معهم برام ما في زول يكوش فوق عنينا المساكين ده ما نمشي في صلاة بتاعهم يصلي له ما أول بعد هم يجي يقوم يجي يشتغل لنا بعد أنا بعرف إنه بكون دولة ده بكون فيه فايدة. لكن كان ما في ناس كان ما صلوا في بيناتهم صلوات في بينهم كده ناس كبار ده كله بلد ما بهم. شكرا. شكرا جزيلا. صلوات وده نقطة مهمة اللي هو ذكره انه في النهاية الناس يصلوا من اجل البلد والصلوات ده طبعا الحاجة المطلوب مننا كلنا سواء كان من الدين الاسلام او الدين المسيحي. وده في النهاية بيجيبنا لمجال بتاعت انه كلنا نقوم بادوارنا المختلفة من اجل جنوب السودان افضل بكرة وبعد بكرة للجيل الحالي والجيل القادم وخاصة الاجيال المستقبلية. We leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. Now on behalf of the Dawn team, Geoffrey Amanya, Darlington Moses, and producer Barry Johnson. This has been Emmanuel Joseph Akile. Have a good day. We'll meet again tomorrow.